ne Besigye bamugaye nti gwetuula Besigye waabo gwetuula katuleete omuntu oli program omukulembeze w'enkya nkugamba tuyayogera wano wenange secondary tubirinde Bobi Wine bwamala ogenda Bobi Wine yangulirako n'egundi oba nkoko yali kyoba mbuzi oba yali iso oba Christmas we remained in contact we remain even now I talk to him olaba abaana bwe bakoze ab'obuzaabu nokusiye ab'obuzaabu olabe bagambye Katumba Wamala mbw ayiweesiyo obwa president naye gwe n'okinteekako mwe tumufulumamu sebo obuzaabu olaba bwaleeta Katumba omukulu Mr. Principal kibiina sikye kya Yopu kasajja k'obuzaabu kibiina kya NRM n'okiwandika ku nze anti nze nzija nakataasa ka asidi oba oyerayo obaana asooka okujja obuzaabu yagwamu deliberately no distortingira Katumba Wamala. I wish you to be present by doing this. This is not what Katumba Wamala said. Katumba Wamala was warning this young man. And Katumba Wamala na ye tebabala. When I go to a funeral, what do? I consult the monarchs. I highlight the achievements of the deceased, and I deliver the president's message. But the moment Bobi Wine ina script yemu kubati mmukkiriza kwogera tojja kwanukula Bobi Wine ku mukolo yakugambye lwaki basajja balaba ye yayambibwa Sekalala n'atayambibwa kati ekyo Katumba Wamala si ye. What if Katumba Wamala had gone to attend a burial of a veteran ne bamugamba lwaki ono lefuna nti nga bayingirira ku ssawa ya Queen Bajenu, he would be in a position to answer. But Katumba Wamala, who is not a businessman, yabadde adwaginga mu kyaki. Learn how a few know must be sweet nti Kiwanda yadduka Kiwanda bali bidde wano nga gundi amukubi lwaki ogamba otya nti Pastor Yiga twagenda omweyimirira omulamuzi n'amugaana Kiwanda yali Besigye wa NRM ne NRM bayige n'abanopu kibiina kya NRM Tamale yabyogedde NRM bayige very interesting kiki ekikutwala ku mukolo gw'okuziika nga temwajjanjaba mulwadde bajja battirayo buzaale ky'obukuleeta mayimaza baamukuba ne bamumenya amagulu tewali kye mwali muwadde nga tufirwagajja embooka ebeere waffe motoka ezooki Sembule temwamuyamba ali mu crisis. Sembule yakola ensobi yakola Sembule Mirundi Millers nga lyebbaati lyokka eririwo eryakala n'abeera excited ne money n'investinga mu Sembule Electronics nga bituma amanya g'Abaganda Makulaani ani akola radio Makula spare aliruddawo. He started a bank nga Kiggundu. Can you manage these things as a president from Bugere? Sembule investment. Yes. Kakati bwe yewola sente mu PTA bank. PTA nejeremeramu bagenda mu banka ne babagobamu. Aba PTA kye bakola banka nezikange ngapo against Sembule nga tewali amuwola. What would Museveni have done? Why don't you talk about Gundi? Museveni bwe yajja wano yanoonya abagagga abali wedda Kayondo Susho nga yakadde wadda mulwana namuwa monopole ku batteries Munyankole mukwano namuwa atudde ku sewage namuwa a grant of $500,000 alite sabuni. This is how we started. N'abalala basajja balaba wabasingira wali wamu basajja balaba ayina balooya ne n'abantu ne Basembule babalina bafiri president yabuuza Bakirumira nga Kirumira bazze beediimi who has an investor's license. Many local investors tebazina balowooza nti an investor is a foreigner. An investor to be qualified as an investor you must tell government I will invest in your country $500,000. Once you get an investor's license you get all the entitlements of an investor. True. But sajja balaba abimanyi agera bagezi kyovula bemisango gyonna gikuba n'agiteeka wali yafuna the best brain in town. Katumba bakwanda amagezi tewandigeze mu bintu ebyo wali wali tugamba nti oyita ojoko ye kye yakola to limit the consequences. Oyita ojoko hurriedly convened a meeting for all Kampala hawkers. Besides being an Amerolers, Ojoko was also the managing director of a coffee marketing board, the quasi treasury for the APC government. He thus enjoyed unfettered access to all funds required for any project in his and the government's interest. He badly needed to enhance his image before the masses, and perhaps distance himself from some of the Obote anti-people policies.
Using the coffee board assets, he undertook donating interest-free loans to workers to organize and formalize their businesses. He also took charge of the popular coffee football club. In addition, he formed a group of computers. These were former rebels who had deserted the NRA. They were stationed at strategic institutions like vital road junctions and lobbies, taxi parks, as well as railway stations and border posts. Their assignment was simple: pinpoint your former counterpart in the bush, then security operatives would follow them up for arrest and confinement. The revised strategy reduced tension in the city and making people freely go about their magendo, even though only during a special hours. Oyito ujoko Kampala for better, for money. Olabe oyito ujoko cheyakola. Yayabukana ne politician. That's what I tell you. If you want something to be done involve the army. If you send General Muhoozi, Minister Internal Affairs, Operation Shiba yokeze somero, ajaba kwata. Police nanga taina. You start with ribboning off the crime scene. Yes. Abazungu bakugamba kubisawe byonna. NRA found and it will be confiscated and crushed. The chikatala wabera wakalanga akayita. Yes. Kuli the chikatala. Uwamajala bamangu. Uwamaje yekengera mangu. Uwamajala banyo. Kubanga azanya na bulamu bwe gwe kankubuza. Lwaki special forces 17 emyaka 35. They know. Baka majichusa buli sawa. They know the value. Neno sango musajja akuma banka nga yebas. Akuma banka yebas. Wavu yebas. Nga ata akuma logite yeba kabayinza okufuluma nga tebabasasu. No gamba mbu Pastor Mondo ogenda muwabira. Pastor Mondo talabirira mwa. Pastor Mondo atenga akabbo kagalawo kyakira galawo. Yalita mulabirira linga akabbo muvunane covid. Pastor Mondo oye. Nze nagamba oyo omuwala simanyinga ababali mu ebyo byabakazi. Nina abaana 36. N'aba musiba manyi. Ndaganya okulabirira omwana. Taina wafe tamanyiyo. Mulete muteeka. Nti onswaze. Mboko ku mboko. Nembili sayi nyini ampise tu. Baga nyamune bana itebe nezigira. Ni Mirundi hizo kenda yeye. Bula yingira ku bantu ngere ne mukubembi. This woman nowhere I'm born. Na makaga kama. Leba babikola kukuswaza bantu. Kati nkugamba nti bantu bakoze batya. Opposite what oyito joko did. Oyito joko yeche yakola yaboganizing. Era ni mukamba buli. Deba defectors na wale na bateka mu system. Mwalimu akabox rotary box akaluke gwanga kaza nyibwanga mwako Murundi yo one way of government getting money obubox waliwo omusajja bamuyita munyiriro ali ku pass building cyali ku pass waberanga basi za kama akabokisi ko yito joko ke yamuwa achakayina yabo akabokisi ngaliko stekanzo nabo wera soft loans nabagabire ebintu ne babera organize batereze economy ekyatu yamba mu Kampala twakolanga esawa mukaga ewalukecha baita park empya baitanga yuko ku kalitunsi oba ku birole oba ewalukecha because bali mu mitalukecha nga muchowe ye yakatandika nga bwovaawo basi za Baganda nga bwova ku basi za Baganda awo ku Gaza wali wakatale kakati ngewali ekizimbe kya kirumeri kitudde mu park nga wali wakatale ewali gundi wana basajja balaba weyazimba ku Market Street nga wali wakatale California enkadde nga wali wakatale and you win. This is what sustained the economy in Kampala. Abantu bomu kibuga to even to help empunza abapanga ebweru twakolanga esawa mukaga bayingidde tuduma walona ko nenga bagena ngabani bayingidde ngamakoze okasenta amanti bayingidde okero nagwa mu ntebe okero nga president agwa mu ntebe abakazinga ne batema bayambalanga empale baba bakomawo baba okero nababuza munatoka wapi koze naye yabatte mu ntebe yabatwala iruzira bano babasangayo katulinda abantu nga badduka emisi akati nkubuli the current situation nakibabulirirawo this embera bweri eriwo kati 10 years ago if not more 10 years ago Kampala for better for money nabagamba hence Ugandans with the sharp memories could even be tempted to equate brains
of the past to the current, or that the very UPC elements are to play, then are back in the front seat. I'm not talking about this current minister. The current exercise by Kampala Capital Store Authority, KCCA, against vendors, which also targets taxis and border riders, reminds me of the UPC futile attempts to solve somehow a related challenge more than 2 decades ago. The UPC has handled this issue. It is not the first time. No. Na yet, a decision is based on previous decisions. Yes. How did it work? How did it fail? Has it ever been done? Readers should not misunderstand me wrongly. I am not opposed to a clean Kampala. My concerns are the method, beneficiaries, and the end result. Whom are we helping? Is it the Kampala traders that complain about the hawkers? Or is it the new capitalistic group that targets to turn every government policy into monetary gains? We need to appreciate that the challenges we are faced with in our capital city are not unique to Uganda. They are global. The difference is that in the case of Uganda, the goal is different. The real intentions have been hijacked by thieves, conmen, and the stealing group in the government, the mafia gang. The problem of certain towns and slums is commonplace, especially in developing countries. Life in the city is simpler compared to villages. This explains why, despite the vulnerability to health hazards, slum dwellers are reluctant to return to the villages. Life is easy in the city. Ababona musiramu wewe wunya babera mu bati omwana nazanyira ku mwala nange ne wunya bazanyira ku balkon simenye nsobola kusula mu flat abana ne bana phobia ni abana basanyira myala wane Kampala tebafanayo bali bayatonye bali ona atunda mmere ne mama tafayo mwana apama najja musangula na sena supu bibala kafero Kampala mu court. Yes, life is easy. Akayumba akikumibi nabagamba nti mu Uganda temusobola kubeera mu riot mumusiteeka mu sente abali mu government bateeka sente mu riot nti omusajja era newunyiza banakambala baseera amafuta amangi nyo pakinze motoka NDF bajiwa milioni 6 bali bakiguze bilioni 3 abali bakata Katumba wamala bawa milioni za $2. Who has this man? Is ADF excuse kati mukagundi yankubidde simu muka apiriga baba mzee mugambe ndi mulwadde biru yeddwaliro yannemye naye abasajja nabakubira akatambi nga beewaana ti ebyapiriga byali byangu naye byannakiwe bijja ne bakubala yidi empoto kakati nkugamba bana Kampala bali mu kulajana naye nga bijja nkugamba nti in our experience city workers are more active participants in the economy than their local counterparts. They more frequently buy goods and services than the rest in the village. Some also provide employment to otherwise would youth that engage drug taking and other criminal activities. Kasamugoba batembe chibuga without planning. Ngagenda ekatwe chinyoro. Ngafu enjagayi. Ekironga jja ate kati mutambuza bigere. Ngesimu agitwala. Facing agikuba. Umuvubuka eyaveho ali mu kitolo amanyi potipotro umuvubuka ali mu katwe kinyoro amanyi masindi tamanyi bamuzalirayo umuvubuka wo mu kifumbira oyinza omugoba nti addeyo rukiga amanyiyo kali yakulinze wano yes tajja genda banga waje 10 omugobyeyo they participate in the economy